Ushairi na washairi. Ujambo mtazamaji wa Jimbo TV popote pale ulipo, natumai mzima wa afya. Studioni upo nami leo mwalimu Mwaziwere, na nikiwa na mgeni ambaye atajitambulisha yeye mwenyewe wakati ukifika. Natumai nyote mwazima popote pale mlipo, na karibu sana mgeni. Jitambulishe, unatoka jina lako na unatoka wapi na unafanya nini? Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Rachel Kinyi, ID names, lakini aka name ni Spontaneous the Poet. Generally mini spoken word artist, na niko based Nairobi. Yes. So Rachel Akinyi ama Spontaneous Poet, karibu all the way from Nairobi to Jimbo TV. Tunasema karibu umesema ni spontaneous. SpongeBob ni sawa. Okay, wacha nikuite Rachel kwa sababu ile unaona spontaneous ni gumu kwangu. Sawa. So pengine labda nikuulize Rachel, umesema majina yako ID unasema unaitwa Rachel Akinyi. Yes. Wewe ni mzaliwa wa wapi? Labda utuelezee kwa kifupi, ulisomea wapi, na kwa kifupi tu. Kwa kifupi. Okay. Mimi ni mzaliwa wapi? Ndio. Nairobi. Lakini in terms of where my dad comes from, mimi ni mkaji wa Msambweni, natoka Msambweni. But I have lived in so many places, na place nimesomea. Nimezunguka hii Kenya mzima msee. Nimekuwa I've been to Eldoret, nimesoma Eldoret, nimesoma Nairobi. At some point nimesoma Mombasa, nimekuwa Kisumu. Unaona, nimetembea Kenya. Ndio. Kwa hiyo unasema wewe ni mzaliwa wa Nairobi lakini ni mwenyeji wa Msambweni. Yes. Okay, ni furaha kusikia kwamba Rachel Akinyi ni mzaliwa wa Nairobi lakini ni mkazi ama ni Msambweni ni nyumbani. Ni nyumbani. So Msambweni ni babako ama ni wazazi wako gani wanatoka Msambweni? Babako ni mkazi wa Msambweni. Okay, vizuri. Tunafurahi sana kusikia Madam Rachel Akinyi ambaye anajiita Spontaneous. Spontaneous. Hilo jina ni gumu, linatatiza kidogo. Okay, Rachel, labda utuambie umri wako na kazi gani unafanya mpaka sasa hivi? Sijui tudanganye. Sema kweli. Ile miaka tu ambeko kwenye kitambulisho. I'm 20, nina turn 28 on 17th of May. So, kama kuna gift, please bring. Tumebaki na like 2 months. Okay, 17th of May you are turning 28. I am turning 28. Ndio. What other question did you have? Now that nimebaki kwa birthday. Unajishughulisha na nini sasa hivi? I have been doing a lot of things. Na work shirika fulani ya jita Pastry Network. Oh, Pastry Network. Yes, it's an organization yenye inadili na human rights, gender and development, social accountability, na tunafanya research huku hivi Kwale County. So venye nimekuja purposefully for that purpose, juu tuko tunafanya radio talk show kule Kaya. Yes, so I just work at Pastry Network. But on the other side, I am here as an artist. So I am fully a spoken word artist. Okay. Nafanya naimba na at the same time ninafanya shairi. Okay. Na mpaka Kiswahili yangu imejaribu umejaribu kuiboresha kuileta katika hali ya Kiswahili. Ndio umesema unafanya spoken word artist, ndio? Yes. So pengine Rachel nikuulize, labda hili litakuwa swala la kizushi, lakini wacha nikuulize, pengine Rachel umeolewa? Mbona unauliza? Huwezi jua. You see, Mungu amepanga. Yeah, but I'm sure yuko mahali. Yuko mahali ambaye ni mtarajiwa. Tuseme hivyo. Okay, lakini kwa sasa wacha tuseme haujaolewa. Tuseme naelekea huko. You are engaged. Naelekea huko. Okay, ni vizuri kujua kwa sababu watu ni sisi, na pia ni vizuri tukijuana. Tunatembea kwingi, tusije tukakutana mahali kwingine na ndugu zetu ukaona yule. Okay, sawa, tukiendelea pengine labda Rachel nikuulize, umesema unafanya kazi na shirika linaitwa Pastry Network. Na katika msafara wako kutoka Nairobi huko umekuja kikazi, umesema umetokea kule
Radio Kaya siku hii ya leo. Na akasema ni vizuri leo uko hapa Jimbo TV kama mgeni wetu, kama mshairi, ndivyo? Pengine labda nikikuuliza huu ushairi, kwa nini ukaingia katika ule ushairi wa spoken word na sio ule ushairi wetu sisi huku kwetu Mombasani? Ukisikia mshairi wetu na yule ambaye vile unasema wewe ni spoken word artist ni tofauti sana. Kwa nini labda ulipenda kuingia katika hiyo sanaa ya spoken word? Naweza sema kwanza styles zinakuwa affected na where you stay, mahali unaishi. Sababu nilianza usanii kitambo nikiwa mdogo 1998. Na nakumbuka wakati huo nilikuwa nataka kwa the next Mariah Carey, ni hit hizo notes, but kuna mwalimu wangu mwenye alini introduce to poetry. Na for a long time kwa sema poetry ni wale watu wanaishi kule. Mungu anisamehe. And yeah, so generally from that courtesy of her, then I started doing poetry, and I realized it's my way ya ku let out zile issues. Mimi mwenyewe ilianza na mimi mwenyewe personally, sababu singeweza kuzungumza sana na watu nikiwa mdogo. Niko na kasirika sana, so the only way ningeweza kutoa hasira ilikuwa kuandika chini. Na hivyo basi courtesy of the teacher nikaanza kulearn there's something called poetry. As I grew through that, nikaona mbona nisieke poetry na music pamoja, because I love music. Napenda kusema music is my go-to option every single time. So that's how end up nikifanya sasa spoken word but in sync with music. Na this was done kama niko campus. Ndio. Nilipatana na wenzangu kadhaa walikuwa wanafanya spoken word. At that time sikuwa najua spoken word, nilikuwa najua poetry. So nakumbuka nikienda audition, ukianza lazima watu wakuangalia waone kama uko worth it for a show. So kwa hiyo audition, one of the people alikuwa anaitwa Yaksi akaniambia, wewe isi drama festival. Nikamwambia then teach me. So akanishikilia mkono pamoja na marafiki zangu wanaitwa Woods na Ordinary Mind, wakanieleza zaidi about spoken word. I started looking at researching, nione who does what, how is it done. So nilikuza talanta hivyo, kuangalia watu wakifanya na pia kusoma zaidi. Na of course venye niko nakwambia different places zafanya different styles. So napata kama Eldoret ilikuwa more it's storytelling in form of poetry. And then ukikuja Nairobi wapata styles zina change. Wapata either wanafanya rap poetry. Sasa kunakuwa na sheng ndani yake, kunakuwa na punchlines. Na pia of course kuna storytelling kidogo. Nikikuja Coast, that was 2 years ago. Niko na msichana mmoja alikuwa na uniform, alikuwa amevaa uniform na alikuwa na perform in one of the events za Peace Tree Network. I found it very interesting because alisema mshairi, and then kuona chenye alikuwa anafanya, I was like this is different. Sijaona kitu kama hiki kifanywa anywhere else, because everywhere I've been to kila mtu anafanya tofauti. So I would say my means of poetry imekuwa, how I do it is through hizo styles zote anymore, and I just try to learn along the way. Okay, sawa. Kwa vile umetuambia kwamba different areas wanafanya different style, ndivyo? Pengine labda nikikuuliza, ni nani ambaye alikuvutia mpaka ukasema sasa mimi kama Rachel nataka niingie katika hii sanaa? Mtu ambaye alikuinspire? So many people have inspired me. Watu wengi sana. Musema huwezi kuwa, we si msanii not unless you have people behind your back, because ni hao watu ndo na make wao. So naweza sema inspiration imetoka from my teachers. Nikiwa primary, Mrs. Otieno, ikakuja ikakuwa inspiration kutoka my drama festival teachers, ikakuja ikawa now the people I see, guys like akina Rick Sport, my Kudzo Yansi. But internationally, I would say the one person I have been following through sana kazi yake anaitwa Janet IKZ. Genetics. Yes. Okay. Genetics na amekuwa the one person ningependa hata one day just in case I would totally love to share a stage with her.
I learned so much from her, because not only does she do entertaining poetry, but she also does inspiring, motivating styles. Her style is very interesting. Okay. Yes. So pengine labda tukiendelea, Madam Rachel, unaweza kutupatia a spoken word poet kidogo, kama beti mbili moja hivi, tusikie kule Nairobi huwa mnafanyaje? Sawa, but tuelewane kuwa ndio hii ni style moja tu ya Nairobi, lakini kuna styles mingi sana bado people do in Nairobi. Kuna watu wanafanya storytelling poetry, rap poetry. Yangu ni tofauti. I like na prefer kuita floetry. Yeah, kweka. Wacha tusikie. So this goes out to all the single parents kule nje wenye wamekuwa there for us. Shout out. Shout. Shout. Mama away, mama away, mama away. I am an African woman, but by two yet raised by one. I am that statistic that thrived from this equation. Because alone is how she has always walked. In these narrowed paths with broadened thoughts, I see her lowering her pace and fastening her laces, just to give us the very best. Because alone is how she has always walked when he drooled over his pants and swung that stool to her direction, but she picked that broom and swept the bad omen away. And we began living amidst the tiny disentangled parts. Mama way, mama way. Nakumbuka those days when you used to walk like a ticking bomb. Hizi siku unaenda kwenye kitchen, and it's interesting because the cooking stick ball wings and the slippers too got slippery. Nakumbuka. So these days pain was inevitable. With such an edge of accuracy, with each whip you taught us how to cook wisdom. With each whip how to serve it with respect. With each whip how to garnish it with all the love, Mama. But I also remember how the society has beat you down. I have seen how the society has crucified you endlessly for being a single parent. But I have seen how you've picked yourself. And every time I question, you just remind us that it doesn't matter. Because those are what mamas do, sindio? Yeah. So, uliniambia beti mbili. Sasa ndo hizo. Okay. Na studioni Jimbo TV tuko na msanii anajiita Rachel lakini ama spontaneous poet. Ndivyo Ndivyo. Na pia vile vile ningependa kumwambia msanii wetu Rachel, nawaambiaje wasanii wetu wa washairi huku Pwani? I admire, from what I saw from the lady, I admire what you do, and hakuna kitu nzuri kama kukuwa unique, because every time unajaribu kukopi mtu, you become a photocopy, you do not become yourself. So I would rather you just be yourself and do what you do best, but most importantly strive kukuwa better every single time. Mtu asikuone leo na ajue tu kesho itakuwa tu hivyo kesho, you know, always inspire kwa hiyo chenye unafanya. Educate, entertain, motivate. Yes. So tukiendelea, Madam Rachel, unawaambiaje watazamaji wetu wa Jimbo Online TV siku hii ya leo? Nitawaambia what I always say, live life, love. Ishi maisha, penda upendo. Because at the end of the day, kama hauna love in your heart, then hakuna venye unaweza shirikiana na watu. Hakuna venye unaweza saidia mtu kuheal. So ishi maisha, penda upendo. Sawa. Asante sana Madam Rachel. Leo studioni ukiwa nami, na kukumbusha tena uko nami Mwalimu Mwaziwere, naye pembeni nikiwa na cameraman wangu ambaye ni Bakar Mwakuzimu.
Pia vile vile mbavuni nikiwa naye Hassan Mwinyi, ningependa kuregesha shukrani za dhati kwa wale wote ambao wanashirikiana nasi Jimbo TV. Pia vile vile ningependa kuregesha shukrani za dhati kwa bwana producer Bujra Muhammad, na pia vile vile kuregesha shukrani za dhati kwa wadhamini wetu ambao ni Bidibado Entertainment. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike Jimbo Online TV. Na pia bila kusahau kwamba leo ni siku kuu ya kuadhimisha washairi wote ulimwenguni. Yes. Kabisa. Asante. Asante. Hey Mr. President. Hey Mr. President. Hey Mr. President. Hey I. Hey I. Dear Mr. President. See, I have been such a loyal citizen, hata kiulizia ID, siezi tense, cause utumwa si uzalendo. In fact, I was one of the best of your students, benefited from the free primary education, enzi za kina Shimo la Tewa, na hayo yote najivunia kwa Mkenya. Najivunia kwa Mkenya. But the thing is, even with the 89.5% youth literacy rate, the economical classing can't accommodate. I'm sure you have noticed the disinterest of the free polytechnical courses placed and the supposedly available jobs held by your loyal office. Hakuna makazi, ndo statement na run hii mtaa. Nasema hakuna makazi, ndo statement na run hii mtaa, ni kunoma. Design figures and employment rates in a dance na digits of the radicalized youths in the society. So hey Mr. President, elewa tu. Hey Mr. President, si utani. Hey Mr. President, I'm sure you have noticed. So maybe shall you focus on what the youths need, not what their old systems want, more like practical knowledge and less of theoretical bondage. I say more of creative entrepreneurship and less of degree and bills. I say more of mind independency and less of mind dependency. Because corruption imekuwa the all new fashion trend. Twitter tweets and retweets rate a rate let's reason. Even the world believes we offer the best knowledge. Think about it. High literacy equals high labor force that means fewer jobs equals depression equals frustration equals if joining the militia has nothing to lose. Better pay, better this, better that. Quite an easy bargain, don't you think? Quite an easy bargain, don't you think? Najivunia kwa Mkenya. Najivunia kwa Mkenya with an esteemed manpower globally. Nasema najivunia kwa Mkenya with the youth badge is in itself a youth source. Najivunia kwa Mkenya where amidst the many radicalized youths in the society stand in those who counter violent extremism. So dear Mr. President, shall you hearken unto what the youths need and not what the old systems want? That's my letter to the president. The president ni anyone who is a leader and can just offer good leadership and good governance. I am Spontaneous the Poet again. You can find me on all social media handles, Facebook, Twitter, Instagram as Spontaneous the Poet. I also have an album out in it, Gaining Grip. And through Gaining Grip, I did an album launch in November, and it was supported with so many amazing artists like Sage, and the youngest spoken word artist called Baby Samantha, and incredible storytellers like Akina Ngatia. These are guys I want to send my shout out to, and Nyawera of course, and everyone else. Shout out to them for believing in my work, and I also want to send a shout out to you who's listening for believing that I can actually speak to you and you'll get motivated and inspired. That really means a lot. So
as it's the International Worldwide Poetry Day, man. I'm just so glad to be part of you guys. So, bless you. Live life. Love, love. That was me at Jimbo TV. We give thanks.